Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En esta ocasión les vamos a presentar un resumen de una visita muy especial. El grupo de trabajo en torno a la Cátedra UNESCO Patrimonio Acuático y Desarrollo Sustentable, dirigida por el Dr. Pietro Omodeo de la Universidad de Venecia en Italia, pretende impulsar la colaboración con diversidad de grupos interesados en las problemáticas actuales sobre la relación de sociedades con el agua mediante la realización de una serie de coloquios sobre historias comparadas sobre hidrosociología. Con ese interés en el intercambio de conocimiento fue como el doctor Pietro Omodeo de la Universidad Ca' Foscari de Venecia en Italia, el doctor Omar Rodríguez, que realiza una estancia postdoctoral en esta misma institución, así como el doctor Senthil Babu, historiador de las matemáticas que trabaja en el Instituto Français de Pondichéry, se contactaron con el doctor Gustavo Jaimes Vences y realizaron una visita al humedal de las ciénegas del Alto Lerma. Además, visitaron el Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca, que se ubica en el municipio de San Mateo Atenco, y participaron en una sesión del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Indígena del Colegio Mexiquense. Aquí les presentamos un resumen de esta visita que tuvieron por los diferentes puntos de nuestra región, así como su testimonio posterior a la sesión de seminario. Pietro Omodeo. I'm a historian of science and the environment. I work in Venice, in Italy, at Ca' Foscari University. I'm the director of the UNESCO Chair on Environmental Topics. It's called Water Heritage and Sustainable Development. And we investigate waterscapes, water cultures across countries, across historical times, and we particularly focus on Venice as a prism to understand the relations between humans and their environments in history. I would say that an exchange between Mexican institutions and Italian institutions, especially here in an area that has been so important for hydraulic phenomena, it is so affected by human interventions, is very welcome and could be very fruitful. So in fact, Venice is known as a water city, and we are here in areas that were watery, in waterscapes that have been very much transformed as much as the landscapes of Venice have been transformed. So I think to work together to see the historical developments, how they occurred here, how they occurred in Italy, what are the similarities, what are the differences, would be a very interesting topic to work together. We are already starting a conversation. We started today. And I think it would be interesting to look at the past also to understand the present and to find new ways of addressing future topics, those that we are all concerned about. I must say that I really appreciated the Museum of Water Culture, the Museo Lacustre, because it really opens a new perspective that is very consonant with ours on the way to deal with the environments and the cultures that lived and transformed their environments. So I think this has been something really special, and I really appreciated the work that you've been doing. It's very close to how we feel and how we would like to work. So we'll take some examples for you and maybe then get back to you for feedback and seeing if we interpreted well the possibility of potential entanglements between your work and our work. The landscapes themselves fascinated me in the sense that I knew about historical parallelism, but to see them, it's a very different thing. So I couldn't imagine that even the atmosphere is so similar to the Venetian one. So we are in a humid
environment in Venice, so the air is also very humid in the morning, especially in the fall. And I was surprised to see that the air here is so similar to ours in the early morning. So there are many associations that came to my mind, and of course it's a few impressions. But talking with historians and local scholars, I could see that the parallelism is not just a superficial one, but there are many historical reasons to pursue that. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Rodríguez, estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad Ca' Foscari en Venecia, colaborando con el profesor Pietro Omodeo. Bueno, tengo un proyecto que trata de recuperar la relación con el agua en el Valle de México en una visión de larga duración y compararla con lo que en el mismo tiempo con el caso de Venecia. Esto es, en un principio ambos entornos tenían una geomorfología similar, tenían una en un lago y otra en una laguna del mar, uno en el altiplano, pero eran estas ciudades generadas de manera artificial dentro de cuerpos de agua, ¿no? Y en el periodo renacentista, en el siglo XVI, estas similitudes fueron recuperadas en diversos grabados, en diversos libros, comparando ambas ciudades como las principales ciudades dentro de cuerpos de agua en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Y la pregunta inicial, digamos, es cómo en un caso, el de la Ciudad de México, desecamos todos estos lagos para dar espacio a la gran urbe que tenemos ahora, y por qué en el caso de Venecia se conservó la laguna. Un aspecto que venimos desarrollando son estudios comparativos, es decir, hacemos estudios históricos, pero también comparativos de diversos casos particulares, principalmente en relación con el agua. Entonces, lo que estamos haciendo este viaje tratando de contactar personas interesadas en problemas hídricos para tratar de comparar los casos, dialogar y aprender de otros investigadores, de otras situaciones, tanto a nivel académico, pero también a nivel, digamos, más de la comunidad, para tratar de generar soluciones a las problemáticas que enfrentamos actualmente. Bueno, esa jornada es maravillosa, aprendimos muchísimo. Yo conocía un poco del caso, pero obviamente no es lo mismo ir al lugar, ¿no? A conocer la ciénega, la perspectiva de cómo está cambiando la percepción de la gente, el trabajo de investigación y de rescate que se está haciendo, el museo también de las culturas lacustres, que es para mí un caso muy peculiar, o sea, no conocía otro museo de culturas lacustres como tal, y lo que venimos desarrollando nosotros, porque colaboramos también con la Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Hidráulico y Desarrollo Sustentable, me parece que está muy vinculada con esa idea de culturas lacustres que se podría desarrollar en un futuro. I am Senthil Babu. I am a faculty member in the Department of Social Sciences in the French Institute of Pondicherry in the south of India. It works on the relationship between environment, society and languages. Started in 1954, and then we continue to follow the tradition. So in Pondichéry, we are trying to build a research program on the historical and contemporary relationship between nature, knowledge and labor in different landscapes and particular ecologies, such as the coast, the deltas, and also in industrial working class areas. We have a particular focus on the Coromandel coast. The purpose of the research program is to trace how the labor of the working people shapes the particular relationship between resources and the production of commodities and the computations of values that each commodity attains in particular historical time. I find the particular affinity a very close relationship in terms of how the Indian working people and the Mexican working people have vis-a-vis the extraction of natural resources, the impact of centralized planning, and the way the political class, such as including organized crime, is facilitating the particular way in which alienation of natural resources and the production of political power goes along. And therefore, I think we have a lot to learn from each other about the possibility of collaborative research, which will clarify and help us understand better the possibility of justice for the working people in both these countries.
I found the museum that we visited, the way in which an archaeological project of a particular area can be curated such evocative manner in which it brings about the relationship between the resources in these ecologies and the way people have related to these resources and how they are being threatened. And it's a way of life that is bygone, but the possibility to preserve it and conserve it, I think the museum very nicely has curated the information, and I very much appreciated it. And of course, this fantastic, nice little campus that the Colegio Mexiquense has, and the wonderful people that we met today is promising a lot more collaborative research on shared questions and concerns in the future. Esta visita es el inicio de un trabajo colaborativo interinstitucional que pronto dará frutos, ya que se podrán generar artículos y algunos otros productos de difusión para conocer y comprender mejor las relaciones de las sociedades particulares en su entorno hidráulico a lo largo de la historia y sus problemáticas actuales. Así que le invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales, así como de nuestra página en internet www.cmq.edu.mx. Nos vemos en la próxima.